uban duka karimai, ka cika komai da na kasai da na sammai. Sannu da girman ka gwanin sada zumunta, sannu madafa suturar duk mazaraita, sannu ruwan wanke zukata, sannu mashaya madadin duk makusanta. Nai kuka ga masoyi a dinani, in yi agogonka yana ƙara tsumani, na yi shiru na yi kurum na ta tunani, alfarmar ɗaha masoya ka saka ni. Ya masanin kauni na fili da na ɓoye, san ka yake sani marisa in yi maye, bani da komai gani gwani na gwanaye, ban sai raina da iyalai da iyaye. Ya fi gaban ayya misali a kwatanta, gun halin kyau da na kirki da nagarta, annabta annabi shi ne ya cika ta, shi ya cika ta ma'aiki ya rufe ta. Mai matsayi mai daraja babu irinka, a gurin Allah ɗaya kake baka da tamka, manzanni annabawa a ƙasanka, kai na sani wanda na zaɓe shi na ɗauka. Ya rahamar rabbi da kai yayi gamewa, ya mafakar kauni da kai an kafa kewa, ka daga yatsunka ruwa na ta zubowa, ƙarshen matsayi na haƙurewa. Na rantse da ilahun mu maɗauki, bani da wani wanda nake so ya ma'aiki, Allah shi ne masalin zuci da baki, sanda nake masa masoyinsa ma'aiki. Wanda nake so ku faɗa annabi ɗin ne, wanda nake so na gani ko a sakan ne, in aka ce annabi ƙarshen magana ne, gashi mutum yayi daban ne da mutane. Mai jin kai mai haƙuri ne da kawaici, mai addini mai girma musulunci, mai kambin annabta mai sufanci, ga warakar ciwo likitan likitoci, ga asalin kamshi na turare, ga haske ga fitilar haska da rari, ga girmaniya cikin sansana kare, ka bayyana manzan Allah duka a gurare. Annabi shine ilimina da sanina, annabi shine manufata da nufina, annabi shine jina da ganina, annabi shine tafiyata da zamana, annabi shine sitirata jalabina, annabi ne garkuwata da fa'ina, annabi ne wanda nake son sa a raina, annabi ne mai jibantar lamurana, annabi shine mawadatin mawadata, annabi shine sitirar duk masuturta, annabi shine karfin duk mahukunta, annabi shine asalin duk halitta. Ɗana Sharif Ali Anwar Ahmad ne, yayi ladabi annabi ya zo a tsugunne, yayi kirari kuma ya zo da barane, tunda ya zo gun kashe mai nasara ne. Zainabu ambato nake rera kasida, gun annabi wanda na so shi da yarda, mai daraja mai muƙamul Muhammuda, gana a san zuciya za ta zagwanye, na yi kuka da hawaye, na jira na yi tsumaye, wanka kaka da tagwaye, sallallahu alaika wasallam. Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa, da raina da rabuwa na zaki ganewa, ni da ke sirrin juna za ni ɓoyewa, ra'ayina ke ce kika zaman totawa, ki kula min da kaina majin sirrina, hakan shine zai sanya ruhina, wa'adina ya zo in dai ba kya sona, tunda na ji waɗansa akan ki suke zagina, kin ga tauna san ba a yi sai da kora, fikira na gefen ki na zo na sarara, ko a ɗan aiki ɗauke ni na kore kura, ni fa ba komai kanki ko da an min kyara, ni kawai sanki nake dan zuciya ta harbu, da a ce zaki shagwaba ni zan miki bambu, fadamar sanyi kika so na haɗa miki lambu, kanki zan iya dambe ko da hannu ba kambu, tausaya min haka zamin kada ki min bore, na aiko sakonnin sokar da ki share, na rasa ki masoyiya ta dole na zare, shi da fin so na ki da wuya ta ya zan jure, kalmomin da kike min ne nake yin hada, a kwakwalwata na aje su zamar min shaida,
banin baka so ne baya yin tsada na yi sabo da ke san ki zuciya ya huda ki tunani da ke kowa tare ya gammu hanta da jini tilas sai an barin mu na yi kuka kwakwalwa san ki yake damu nazari na aure nake a taya zan samu babu laifi da ni ke ɗai na yi wa kishi ko kallon ki na ga wani yanayi sai na tsane shi so ya danne na asa inda kyar zanayi nishi kin ji sako nan na fatan da ki karbe shi kada ki bari ya zaman nan na yin kuka ni masoyi ne kanki kamar zan hauka ki gina min sharuɗai na ki kawai na ɗauka tunda kawanar ki nake babu dare ba rana a cikina nake jin kina saurare na a bar kawana takin tsaurata alwashina mafakar ruhi kawanar ki tana ta gudana kan ki dai na zaku daure ki zamo gatana na fatan wata ranki kira na habibi zan ji daɗi bai so da ko bayan raina ko da a ce a duniya ba numfashi na kin tuna wanda kike so ya zamo ni ɗaina da kin tuna wanda kike so ya zamo ni ɗaina da kin tuna wanda kike so ya zamo ni ɗaina. Wicked Mix. in ka ji an ce tambari wato wata alama ce ta sarauta ta cikar sarauta da kamala saboda duk inda ka ji tambari to ba magana wasa sarauta ce tsantsa shine tambari saboda shi dai ba a kada shi don kuɗi ba a kada shi don wata isa sai cikar sarauta ke sa a kada shi kamar yadda aka sani ba kowa ake ko dan sarki ba a kada mashi sai sarki shi ta tawagar sarki dama ba ta cika sai da tambari dan hasali ko da a sallah zai fito nan wurin sarki yakan jira tambari shine kwarjinin shi da ya fito na aka kada hankalin shi duk inda ya kai zai ƙara cika ya ƙara samun kamala dan sarki in ba tambari ba sarki bane to kuma ba a kada shi ga biki ko wani abu a ga mu al'ada yanzu sai lokacin hawan sallah ake kada sai ko sarki in yayi tahiya ya ji ya dawo ana taya shi murna da wannan dawo. The Dukwa Students Care Initiative, in partnership with the Katsina State Government, proudly presents the Dr. Hafiz Ibrahim Educational Support Program, honoring outstanding 2026 JAM beneficiaries from Kankia local government who scored 200 and above with cash prizes for academic excellence. Join us on Friday, 31st July 2026 at the Kankia Local Government Secretariat Hall as we reward brilliance and encourage the next generation of leaders. Sponsored by Dr. Hafiz Ibrahim Ahmed, Special Advisor on Power and Energy and Program Head, Dukwa Students Care. Under the visionary leadership of His Excellency, Malam Dukwa Umar Radda, PhD, CON, Executive Governor of Katsina State, we remain committed to investing in education and empowering our youth, empowering minds, building futures, transforming lives. Announcer, Dr. Hafiz Ibrahim, Educational Support Program, rewarding excellence, inspiring greatness.
A labarun na daren yau za ku ji cewa babban hafsan rundunar sojin ruwa ta Najeriya ya kaddamar da ayyukan ci gaba domin girmama fitaccen soja ɗan asalin jihar Katsina. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta yi kira da a haramta al'adar sanya hannu a jikin tufafi da ɗalibai ke yi bayan kammala karatu. Za ka ga abubuwa na rashin tarbiyya, na rashin kyautatawa. Haka kuma za ku ji cewa hukumar hana safarar bil'adama ta Najeriya ta bayyana a kafafen yada labarai a matsayin muhimmin abokin haɗin gwiwa wajen yaƙi da safarar mutane. Idan muka haɗa gwiwa da ƙarfe da kowa ma za mu iya daƙile wannan abin. Masu kallon barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labarai kai tsaye tare da ni Jamilu Sama'ila Dandana ga labaran. Shugaban rundunar sojin ruwa Vice Admiral Idi Abbas ya jagoranci kaddamar da ayyukan agaji ga al'ummar Kerau da ke jihar Katsina. An kaddamar da aikin ne domin karrama wani fitaccen mutum da ya fito daga yankin. Awal Haliru na da ci gaban rahoton. Ayyukan sun hada da rijiyar burtsatsai mai amfani da hasken rana da ke da karfin aje ruwa lita 80,000 domin magance bukatar ruwa a cikin al'umma, da gyara makarantar firamare domin samar da yanayi na koyo da koyarwa da ya dace. A madadin shugaban rundunar sojin ruwa ta Najeriya Rear Admiral Idi Abbas, daraktan kula da sararin jiragen ruwa a hedikwatar sojin ruwa ta Najeriya Rear Admiral Aminu Abdullahi ya bayyana cewa ayyukan na daga cikin kokarin sojin ruwa na kyautatawa ga al'ummomi da manyan jami'anta suka fito. Waɗannan ayyuka bayar da sun zo daidai da kudurin mai girma shugaban ƙasa kwamandan rundunar askarawan Najeriya, wannan shirye ya bisa manufar kai ma al'umma ɗauki da rundunar sojin ruwa ta Najeriya ta bullo da shi. Aikin yana nuna hangen nesa na shugaban rundunar sojin ruwa ta Najeriya don faɗaɗa walwala fiye da abin da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na kare ƙasa, har ma da yin tasiri ga rayuwar al'ummar da ake ma aiki. Gwamnan jihar Katsina duk waraɗa, wanda shugaban ma'aikatansa Abdulkadir Mamman Nasir ya wakilta, ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta yi aiki tare da al'ummar yankin domin tabbatar da ɗorewar ayyukan. Ina kira ga al'ummomin Kerau da su kula da wannan aiki, su kuma kare shi daga ɓannatarwa da kuma tabbatar da cewa an kula da shi yadda ya kamata don ɗorewarsa. Cikin manyan abubuwan da suka gudana a taron sun hada da yin dashen bishiyoyi da gudanar da aikin duba lafiya kyauta ga mazauna unguwar Kerau da kewaye, da kuma baiwa jami'an gwamnati da dattawan al'umma lambobin yabo na musamman. Ayyukan na ɗaukin gaggawa suna daga cikin hidimta ma al'umma na rundunar sojin ruwa ta Najeriya, wanda ke da nufin kyautata alaka da al'ummomin da ke faɗin ƙasar nan. Awwal Haliru, labarin NTA. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta yi kira da a haramta yin sanya hannu a tufafi yayin kammala karatu ga ɗalibai na makarantun gwamnati da masu zaman kansu, domin ana amfani da dama wajen aikata rashin da'a. Muhammad Yahaya na da cigaban rahoton. Wannan ɗabi'a wadda ke ci gaba da samun karbuwa a wasu makarantun gwamnati da masu zaman kansu na haifar da damuwa, kasancewar ana ganin tana raunana kyakkyawan ɗabi'u, tarbiyya da ƙa'idojin da ake sa ran tsarin ilimi zai inganta. A bisa wannan dalili ne dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Katsina Ali Abubakar Albaba ya buƙaci a ɗauki matakan da za su daƙile abin da ya bayyana a matsayin yaduwar mummunan ayyukan da wasu ɗalibai ke aikatawa yayin bukukuwan kammala karatu. Ya kuma buƙaci a samar da matakan da suka dace domin tsara yadda ake gudanar da irin waɗannan bukukuwa, tare da tabbatar da cewa makarantu sun ci gaba da kasancewa cibiyoyin koyarwa, tarbiyya da gina kyakkyawan ɗabi'u. Wanda za ga namiji ya zo ya samu cikin mace ga rigarta ya yi siginin cate ko ya rubuta sunan shi ko wani abu makamancin wannan. Wata ma haka za ka ga abubuwa na rashin tarbiyya, na rashin kyautatawa, wanda sun saba mu tarbiyya ta addinin musulunci, sun saba mu tarbiyya ta mu a matsayin mu na Hausa Fulani. Ba al'adar mu bace, ba ɗabi'a mu bace. Yayin da suke bayar da gudunmuwa, 'yan majalisar sun bayyana ƙudurin a matsayin wani kira na gaggawa da ya dace a ɗauki mataki a kai, tare da jaddada buƙatar haɗin gwiwa domin shawo kan wannan ɗabi'a da kuma bunƙasa kyakkyawan halayya a tsakanin ɗalibai. Kan mu ce za mu hana su yin wannan murna ta sun gama makaranta, amma akwai abubuwan da suke ciki wanda yake ya saba baki ɗaya
to mu fiddo su categorically ko mu haramta su kuma a hana baki ɗaya. In muka yi wannan matsautata tarbiyyar yaranmu, matsautata tarbiyyar jiharmu, sannan kuma hatta addinance mun yi abin da ya kamata mu sauke nauyin da Allah dora a kanmu. Mataimakin shugaban majalisar Abdul Haruna Runka ya buƙaci hukumomin da abin ya shafa da su tabbatar da aiwatar da ƙa'idojin da suka dace tare da ƙarfafa hanyoyi masu tsafta da suka dace da al'adu wajen gudanar da bukukuwan kammala shirye-shiryen karatu. Daga Majalisar Dokokin Jihar Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. Fuskar manoman da suka fito daga yankin Daura na cike da barmashi bayan samun kwararar ruwan sama wanda ya kawar da fari. Manoman sun bayyana fatansu na samun wadataccen abinci yayin girbi. Hussein Suleiman na da ci gaban rahoton. Lokacin damuna na ɗaya daga cikin lokutan da manoma ke samun farin ciki saboda lokuta ne da ake shuka da girbi. Ko da yake wannan shekarar an fara ta da ruwa daga bisani ya yi karanci, hakan ce ta sanya tsoro a zukatan manoma a Daura, amma saukar ruwan sama a kwanakin nan ya baiwa manoma ƙwarin gwiwa da tunanin samun damuna mai harshe. Da damuna abin jama'a hankali ya tashi saboda an samu karancin ruwan sama, to amma Allah cikin ikonsa gashi ya samu da ruwan sama mai albarka, an yi sharo lokacin ruwa ya dawo, kuma alhamdulillah kamar da gani ga amfani gashin sai miƙewa yake. Nura na Lado ya ce duk da samun ruwan sama da aka yi ya koka da karancin samun taki daga hukuma mai rangwame, abin da ya bayyana da kalubalen da ke hana ƙananan manoma yin noma. Idan aka ce takin zamani ai manoma ake nema, saboda haka sai ga wanda ma bai san hayar gona ba, ko bai taɓa rike sungumi ko masabi ko hayawa ko wani abu daga cikin aikin gona, ko har ma da wani ta ƙari ba zai je gona ba, amma shine zai amfani da zo ya haɗa masu an bashi taki, ya yi ta hayaniya sai an bashi taki a bashi ba don komai ba don ya sayar. Manoma irin Nura na da irin wannan tunanin, inda suka yi kira ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki. Abin da muke roƙo ga mai girma gwamna ne mai adalci da muke yi ya sa ido ko kwamitin da ya sa a rinka bibiya ya ake ba al'umma, tun da daman dan al'umma ya zo kuma al'umma ake wa aiki. Muna fatan wannan kira ya je gare shi. Ya kamata gwamnati ta taimaka mana yadda taki zai rika zuwa ga ƙananan manoma kamar irin mutum da kaga wurin namu ba mai yawa bane ba, to amma in aka samu takin in Allah ya so sai Allah ya wa abin albarka sai a samu ci gaba sosai. Ƙwararru a ɓangaren ayyukan gona na da yakinin cewar rashin samun tallafi ga ƙananan manoma na iya sanya su yi watsi da yin noman, wanda hakan na iya jawo ƙarancin abinci a ƙasa. Hussein Suleiman a labaran NTA. An bayyana kafafen yada labarai a matsayin muhimmiyar hanya ta dakile safarar bil'adama ta fuskar wayar da kai akan illar da ke tattare da hakan. Shugaban hukumar na ƙasa reshen jihar Katsina Musa Aliyu Hadeja ne ya bayyana haka yayin shirin barka da safiya na gidan talabijin na NTA da ke Katsina. Suleiman Abubakar Gambo na da ci gaban rahoton. Fataucin mutane wani laifi ne na sarrafa ko cin gajiyar mutane domin samun kuɗi ko wata fa'ida ta sirri ta hanyar amfani da tilastawa, yaudara ko ƙarfi. Wannan babban keta haƙƙin ɗan adam ne, kuma ya bambanta da safarar mutane wanda galibi ya ƙunshi jigilar mutane ta haramtacciyar hanya zuwa ƙasashe daban-daban da yardarsu. Kwamandan hukumar ƙasa mai yaƙi da fataucin mutane wato NAPTIP a jihar Katsina, Musa Aliyu Hadeja, ya ce manyan abubuwan da ke haddasa fataucin mutane sun haɗa da talauci, rashin aikin yi, rashin ilimi, tashe-tashen hankula na yaƙi, rashin daidaito tsakanin jinsi da kuma yaudarar mutane da alƙawarin ƙarya na samun aikin yi ko rayuwa mai inganci. Ya jaddada cewa ana iya daƙile fataucin mutane ta hanyar wayar da kan jama'a, inganta samun ilimi, samar da guraben aikin yi, tabbatar da bin doka, da kuma ƙarfafa mutane su tabbatar da gaskiyar aiki da aka yi musu tayi kafin su amince shi. Ya jaddada cewa ana iya daƙile fataucin mutane ta hanyar wayar da kan jama'a, inganta samun ilimi, samar da guraben aikin yi, tabbatar da bin doka, da kuma ƙarfafa mutane su tabbatar da gaskiyar aikin da aka yi musu tayi kafin su aminta da shi. Yadda za ka daƙile idan har ka tabbatar ka gani
ka nemi hukumar ita ta NAPTIP, hukumar NAPTIP, ka kai mata wannan rahoton. In kuma NAPTIP ba ma kusa, ka samu duk inda ita security agents office yake, ka kai musu wannan korafin. Insha Allah za su kawo NAPTIP su yi kesin domin su NAPTIP su bincika su ga yadda abin yake. Kwamandan ya kuma bayyana alamomin da ya kamata a lura da su domin kaucewa zama waɗanda abin ya shafa na fataucin mutane, waɗanda suka haɗa da mutum ya kasance a ƙarƙashin cikakken ikon wani, nuna alamun tsoro ko cin zarafi na jiki, taƙaita mashi yin zirga-zirga, rashin takardun shaidar kansa, ko a tilasta masa yin aiki a yanayi mara kyau da cin zarafi. Idan muka haɗa gwiwa da ƙarfe da kowa ma za mu iya daƙile wannan abin, wanda ya haɗa da su 'yan jarida, da su jami'an tsaro, da su gwamnati. To idan muka haɗa ƙarfe da ƙarfe, in Allah da muna gani za mu iya gama da wannan mummunar ɗabi'a. Ya yi kira ga gwamnati, al'umma da kafafen yaɗa labarai da su haɗa kai wajen wayar da kan jama'a da ɗaukar matakan da za su kawo ƙarshen wannan matsalar fataucin mutane a cikin al'umma. Suleiman Abubakar. Masu kallon yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Habibu Hussein. Tawagar 'yan wasan Najeriya a gasar wasan ƙasashen renon Ingila wato Commonwealth Games da ake gudanarwa a birnin Glasgow na ƙasar Scotland na ci gaba da samun nasara, inda Tobi Amosun ke ci gaba da samun nasara a wasukan da take bugawa. Samuel Ogazi da Edion Udu su ma sun samu nasarar kaiwa wasan ƙarshe a gudun mita 400. Ella Ono ita ma ta samu damar kaiwa wasan ƙarshe, inda sauran 'yan wasa da dama ke ci gaba da ƙoƙari domin ganin sun fito da martabar wannan ƙasa. Miles ahead of everybody else, already doing well for South Africa in 7, 12, 18. It's a strong following win. It isn't a win legal time, but 12-18 from Toby Amasan is special. That is such a good marker here from Toby Amasan. She really enjoyed herself. A ƙwallon kafa kuwa, hukumar ƙwallon kafa ta duniya na shirin karɓar kasan farko na shirin da hukumar ke yi na ganin ta ba wa masu zuba jari dama wajen gudanar da harkokinta. Shi dai wannan shiri na hukumar, wanda shugaban hukumar Gianni Infantino ya jagoranta, zai karɓi kuɗinsa na farko a ƙarshen watan Oktoba. Hukumar da ta ba wa hukumomin ƙwallon kafa na ƙasashe 211 wanda suka kasance mambobin wannan hukuma har zuwa da 19 ga watan Satumba domin amincewa da wannan tsari ko kuma akasin haka. A yayin da ake ƙoƙarin fara kakar gasar ƙwallon kafa ta ƙasar Ingila kuwa, kocin ƙungiyar Newcastle Eddie Howe yana shirin barin kujerarsa saboda matsi da ya yawa saboda rashin nasara da kuma wasu matsaloli da suka shafi kungiyar. A gasar La Liga ta kasar Spaniya kuwa, kungiyar Real Madrid na shirin ganin ta ɗauki hayar ɗan wasan tsakiya na kungiyar Manchester City wato Rodri. Ana sa ran da kungiyar za ta mika tayi na fam miliyan 51. Sai dai a ɗaya ɓangaren, abokiyar hamayya ƙungiyar ta Real Madrid wato Barcelona na shirin yin martani kan ƙorafin da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spaniya ta miƙa mata bisa ƙorafin da ƙungiyar Atletico Madrid ta gabatar a gabanta kan yadda ƙungiyar Barcelona ta cinzara ɗan wasan gabanta wato Julius Alvarez. Atletico Madrid ta gabatar da wannan korafi ne saboda hanyar da ita kungiyar ta Barcelona ta bi na tuntubar dan wasan, wanda hakan ya saba wa ka'ida. Habib Hussein, labaran NTA. Masu kallon mu iyakacin labarin kenan cikin harshen Hausa. Jamilu Sama'ila Dandana ke cewa kwana lafiya.
On the news, Chief of the Naval Staff inaugurates development projects in honor of distinguished son of Katsina. It aptly captures the essence of the quick intervention projects. Katsina State House of Assembly calls for ban on student sign-out practice. Plus, NAPTIP describes the media as a critical stakeholder in the fight against human trafficking. Fighting of human trafficking is not only for NAPTIP. We collaborate with others. Evening viewers, and thanks for joining Nta Katsina News tonight. I am Usman Gambo with the news. You can watch us live on YouTube, Nta Katsina 8. The news in details. The Chief of the Naval Staff, Vice Admiral Idi Abbas, on a mission to give back to society, has led the inauguration of special intervention projects in Karawa Community, Katsina State. The projects are in honor of one of the community's distinguished sons, Rear Admiral Muhammad Yakubu Dahir. Awal Adilo has the report. The interventions include an 80,000-litre capacity solar-powered industrial borehole to address the water needs of the community, renovation of a primary school to provide a conducive learning environment on behalf of the Chief of the Naval Staff, Vice Admiral Idi Abbas, the Director of Ship Space, Nigerian Navy Headquarters, Rear Admiral Aminu Abdullahi, stated that the projects were part of the Navy's commitment to giving back to communities that have produced notable officers. Not only do these projects resonate with the vision of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria, it aptly captures the essence of the quick intervention projects as conceived by the Nigerian Navy. These projects and this gesture reflects the visionary leadership of the Chief of Naval Staff, Vice Admiral Idi Abbas, Admiralty Medal, whose unwavering commitment and to improving the lives of Nigerians extend beyond constitutional responsibilities of the Nigerian Navy. Katsina State Governor Dukwareda, represented by his Chief of Staff, assured that the state government will work with the community to ensure the sustainability of the projects. I urge the people of Kerau to take ownership of these facilities and protecting them from vandalism and ensuring that they are properly maintained for the benefit of future generations. High points of the event included tree planting, a free medical outreach for residents of Kerau and environs, and the presentation of awards of recognition to government officials and community elders. The Quick Impact projects are part of the Nigerian Navy's civil-military cooperation aimed at strengthening relations with host communities. In Katsina, Awal Halaru, NTA News. Amid growing concerns over immoral and indecent activities associated with students' sign-out celebrations, the Katsina State House of Assembly has called for a total ban on such practices in all public and private schools across the state. Assembly correspondent Muhammad Yahya reports that the call followed the presentation of a matter of public importance by the member representing Katsina constituency, Ali Abubakar Al-Baba. The trend, which is gradually gaining prominence in some public and private schools, is said to be undermining the moral values, discipline and standards expected within the education system. It was against this backdrop that the member representing Katsina constituency, Ali Abubakar Al-Baba, called for measures to curb what he described as the growing culture of indecent sign-out activities among students. He also urged the introduction of appropriate measures to regulate such celebrations and ensure that schools remain centers of learning, discipline and character development. We have seen it is causing a lot of crisis even within the students, that is even within the graduating student. That is why I decided to present this very important motion to this honorable house, and the house has unanimously accepted
this resolution, and it has been resolved that it should be presented to the executive arm for implementation. Contributing to the debate, members described the motion as a timely call to action, stressing the need for concerted efforts to address the growing trend and promote moral values among students. As this motion, it is very vital to the society, and Mr. Speaker, even when we refer back to the ground law of this country, this graduation party, it is totally prohibited and it is not allowed. The Deputy Speaker of the House urged relevant authorities to enforce appropriate regulations and promote decent and culturally acceptable ways of making the completion of the academic programs. If it is organized by the students, I think that is where we will see irregularities. So thank you so much for this very important motion. From the State House of Assembly, Muhammad Yahya, NTA News. Smiles have returned to the faces of farmers in Daura area as the prolonged dry season has finally come to an end following the resumption of rainfall. The farmers are now hopeful of a bumper harvest and are appealing to government to provide subsidized fertilizer and other agricultural inputs to boost food production. Hussein Suleiman reports. The rainy season is often the most anticipated period for farmers as it provides the opportunity for planting and nurturing crops toward a successful harvest. This year's farming season, however, witnessed a prolonged dry spell, raising fears of poor health and causing anxiety among farmers. With the return of steady rainfall, farmers have renewed hope for a bumper harvest at the end of the season. Earlier, we faced a shortage of rain. However, by Allah's grace, the rain have resumed. And as you can see, the crops are now growing. One of the farmers, Nura Naladu, says the major concern now is the inadequate supply of subsidized fertilizer and other essential farming inputs needed to boost cultivation. Fertilizers is intended for farmers. However, people with no knowledge of farming who have never ever set foot on a farm are the ones scrambling to collect fertilizer to resell it for personal profit. As a result, genuine farmers are left in need. We humbly appeal to His Excellency, the Governor of Katsina State, to closely monitor the committee responsible for fertilizer distribution and ensure that it reaches the genuine farmers. Agricultural experts warn that inadequate support for farmers, particularly in the provision of fertilizer and other input, could discourage many from expanding cultivations, thereby posing a serious threat to the nation's food security. In Daura, Hussein Suleiman, NTA News. The media have been identified as a critical institution in supporting the fight against human trafficking by raising public awareness of the dangers of the global menace. Commander of the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, Katsina State Command, Musa Aliyu Adaja, stated this while featuring on NTA Katsina's weekly program, Barkat de Safia, as the world marks this year's World Day Against Trafficking in Persons. Suleiman Abaka Gambo reports. Human trafficking is the crime of controlling or exploiting people for profit or personal gain by using coercion, deception, or force. It is a serious violation of human rights and is distinct from human smuggling, which primarily involves the illegal movement of people across borders with their consent. Katsina State Commander of the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, Musa Aliyu Hadeja, said the major causes of human trafficking include poverty, unemployment, lack of education, armed conflict, gender inequality, and deceptive promises of better jobs or living conditions. He stressed that trafficking in persons can be prevented through public awareness campaigns, improved access to education, job creation, enforcement, and encouraging people to verify employment offers
before accepting them. When you see a lot of the children or women in a bus or in the vehicles, you know that, and then one person that is leading them, to definitely that you know that is a trafficking. And the situation whereby if you just go to, when you are talking about the internet trafficking, when you go to a house and then you see a lady or even a boy that is having or doing one kind of job that it cannot even handle it by itself, that definitely there's a trafficking issue there. The commander also highlighted signs to guide against victims of human trafficking, which include individuals being closely controlled by others, showing signs of fear of physical abuse, having restricted freedom of movement, lacking personal identification documents, or being forced to work in poor and exploitative conditions. The fighting of human trafficking is not only for NAPTIP. We collaborate with others. That is why we even collaborate with the media, so that you can enlighten the general public on the danger and ill of the human trafficking, and also the other security agencies in order to help us in arresting the traffickers. He called on government, communities, and the media to work together to raise awareness and curb the menace of human trafficking in the society. Suleiman Abakar Gambo, NTA News. Now, in the latest world of sports, Abib Hussein is our guide. Team Nigeria enjoyed another productive morning session on day 7 of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, with reigning champion Tobi Amosun producing a sensational run, Samuel Ogadi and Edison Udu qualifying for the 400-meter final. Elia Ono booking her place in the women's final, and several other athletes keeping the country's medal hopes alive. Miles ahead of everybody else. 40 doing well for South Africa in 7, 12, 18. This is a strong following win. It isn't a wind eagle time, but 12.18 from Tobi Amusan is special. That is such a good marker here from Tobi Amusan. She really enjoyed herself. In football, FIFA expects to receive part of the funds for the stake sailing plans to private investors. The controversial initiative of FIFA President Gianni Infantino will receive the funds by the end of October. The World Football Governing Body has given the 21 member nations until 19 September to agree with the plan or otherwise. Ahead of the new season of the English Premier League, Newcastle coach Eddie Howe is said to resign his position as pressure continued to mount over poor performance, player mutiny, and disjointed relationship with the club board. In Spanish La Liga, Real Madrid is planning to bid for the Manchester City midfielder Rodri. The bid is expected to be in the region of £51 million. The Madrid arch-rivals Barcelona are set to respond to the official complaint notification from Spanish Football Federation over the Atletico Madrid forward Julian Alvarez saga. Atletico complained to the Federation over the poor approach adopted by the Catalan giants in pursuit of one of its prized assets. In Katsina, Habib Hussein, NTA News. This is the much we can take on the news tonight. Remember to contribute your quota to the growth and development of Katsina State. I am Usman Gambo saying good night. The Dukwa Students Care Initiative, in partnership with the Katsina State Government, proudly presents the Dr. Hafiz Ibrahim Educational Support Program, honoring outstanding 2026 JAM beneficiaries from Kankia local government who scored 200 and above with cash prizes for academic excellence. Join us on Friday, 31st July 2026 at the Kankia Local Government Secretariat Hall as we reward brilliance and encourage the next generation of leaders. Sponsored by Dr. Hafiz Ibrahim Ahmed, Special Advisor on Power and Energy and Program Head, Dukwa Students Care.
under the visionary leadership of His Excellency Malam Dukwa Umar Radda, PhD, CON, Executive Governor of Katsina State, we remain committed to investing in education and empowering our youth, empowering minds, building futures, transforming lives. Announcer Dr. Hafiz Ibrahim, Educational Support Program, rewarding excellence, inspiring greatness. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin shirin tukunyar arewa, shirin da yake kan girki kala daban-daban na zamani da na gargajiya. Kamar ku sani sunana Ummul Kulsum Bobby, kuma ni zan gabatar muku da shiri a yau. Masu kallon mu abin da zan gabatar muku da shi a yau shine sumbuka da kunu. Kamar su kana ji na faɗa sumbuka da kunu. Ranji wasu na cewa sumbuka ai suna aljana ne, amma tabbas ki zauna ki biyo mu don gani yadda za mu sarrafa wannan sumbuka da kunun namu. Ku samu wuri ku zauna domin kar a baku labari, muna nan dawowa. Calm down. What if I ruin everything? Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No Hassan! With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. This is a true taste of home and culture. Chef of life. Masu kallon mu barkamu da dawa, kamar yadda na faɗa muku abubuwan da muke da bukata wurin sarrafa sumbuka da kunu su ne: da farko kina da bukatar biredi wurin sarrafa sumbuka, sai kwai, sai attarugu, albasa, gishiri, sannan wake. Abubuwan da man gyada. Abubuwan kuma da muke da bukata wurin sarrafa wannan kunun namu na aya: kina da bukatar farar shinkafa da ka jika shi ya kwana, sannan ga aya shi ma na riga da na jika shi ya jiku, sai condas, sai cinnamon, citta, star anise, sai madara kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuka sani kullum magana ta ɗaya ne baya wuce biyu. Ki tsaftace wurin girkinki da hannayenki kafin ki ɗora abinci. Kafin kai ga girki na zan fara da saka riga na kamar yadda kuke gani. Bayan na saka riga na, abu na biyu da nake bukata shine zan fara da wanke hannaye na kamar yadda kuka sani. So zan wanke hannaye na kamar haka. Bayan na wanke hannaye na, abu na gaba da muke da bukata shine za mu dauko blender kamar yadda kuke gani. So bayan na dauko blender dina, zan fara da daure shi. So bayan kin daure, abu na gaba da zamu bukata yin shine zaki dauko shinkafa da aya da muka riga da muka jika, sai ki zuba kamar haka. Bayan ki zuba shinkafa sai ki dauko ayanki, shi ma ki zuba kamar haka. Za mu dauko citta, shi ma za ki saka daidai ce kike da bukata. So
So zan yanka citta da zan yi amfani da shi. Bayan na yanka citta da zan yi amfani da shi, zan fara ɗaurewa. So zan zuba ruwa da zan yi markaɗe da shi kamar yadda kuke gani. Kasan zai markaɗa miki kayanki da kyau. Bayan nan za ki rufe shi kamar haka. Sai mu je mu markaɗa shi. So kamar yadda kuke gani mun gama markaɗa aya da shinkafa. Yayin za mu ɗauko abin da za mu tashi a ciki. So za mu fara da ɗaurewa. Kamar yadda kuke gani. So bayan na ɗaure, za ki fara tacewa kamar haka. Calm down. What if I ruin everything? Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No, Hassan! With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. This is a true taste of home and culture. Chef of life. Ki tabbatar da kin fitar da duk wani madara da ke cikin ayan kafin nan. Za ki tace shi da kyau kamar yadda kike gani. Kina masa ruwa yadda zai fitar miki da gardin shinkafa da na ayan. Na kusa kammala tacewa kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani bayan mun gama tacewa, sai juya dusar a cikin roba guda. So zan dauko wannan, zan aje shi daga gefe. Zan daure abin tacewar nama domin na da bukatun ƙara tace shi da kyau domin akwai ragowar dusa a ciki. So bayan na wanke abin tatana, tukunya na riga na wanke shi na tsaftace shi, zan ƙara wankewa zubawa a ciki kamar yadda kuke gani.
kamar yadda kuke gani akwai ragowar dusa a ciki. So bayan na gama tacewa abu na gaba da zamu yi shine zamu kunna wutan. So zaki dinga motsawa ne har sai kin tabbatar da ya miki kaurin da kike da bukata. Kamar yadda kuke gani. So zaki dauko cinnamon ɗinki da star anise shi ma ki saka, amma ba dole bane ba. Kamar yadda na faɗa muku a namu salon girki namu daban yake, so muna da amfani da abin da muke so. An fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa Maggi Star ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da Maggi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin Maggi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Maggi Star na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da Maggi mun dace sosai tare. Bayan kin gama sa madara sai ki dauko condense shi ma zaki zuba kamar haka. So idan kika saka condense ba kiya da bukatan ki saka siga, saboda kin san condense na da zaki sannan ga zakin aya, so ba ma da bukatan siga in dai har ke ba sha zama mu bace ba kuma gaskiya. So kamar kin ga haka ne zaki juya su gaba daya. To zaki bari ya miki kauri ce ke da bukata, kina son kauri sosai zaki shiga bar juyawa sai ya miki ce ke da bukata, ko kuma ba ka son ya thick sosai, so zaki bari daidai quantity da ke da bukata ne dai. Kamar yadda kuke gani kununa yayi kauri ya min daidai sha kamar haka. So kamar yadda kuke gani zan kashe wuta. Bayan na kashe, abu na gaba yanzu da zamu to zan dan rufe shi ba duka ba. Abu na gaba yanzu zamu shine zaki dauko wake da muka riga muka jika. So zan zubar da ruwan ciki. Sai in kara daure shi. Sai ki dauko albasa da attarugu kamar yadda kuke gani. So zaki yanka albasan da zaki amfani da shi wurin markaɗe kamar haka. Sai ki zuba. Za mu ajiye albasan daga gefe. Sai ki dauko attarugu ki zuba daidai cike da bukata kamar yadda kuke ganin nayi. So bayan kin zuba wanda kike da bukata shi ma za mu ajiye shi daga gefe kamar dai haka. So zaki daure gaba daya sai ki kara daure su. So bayan mun gama nika, abu na gaba yanzu za mu shi zaki dauko blender. Zaki daure shi duk da kun san riga da mun wanke amma yana da kyau ki ƙara tsaftacewa.
sai ki zuba waken. So za ki zuba ruwa da za ki amfani da shi. Kamar yadda kuka sani, idan za ki yi kosai ko za ki yi alale, yana da kyau bayan kin gama wanke waken ki jika shi, saboda jika wake yana hana kumburin ciki ko tusa ko yawan shiga banɗaki, saboda yana sa shi zai yi laushi. Kamar yadda kuka gani na sa ruwa, zan je in markaɗa shi. So kamar yadda kuke gani, bayan mun markaɗa, za ki ɗauko roban da za ki amfani da shi gurin juyewa. So waken mu ya yi laushi, za ki juye shi kamar haka. Za ki sa gishiri daidai ta kike da bukata, kamar yadda kuke gani. Za mu ajiye shi daga gefe. So za ki ɗauko kwai, za ki fasa yadda kike da bukata, kamar yadda kuke gani. So za ki buga shi gaba ɗaya da kwan a cikin waken. Za ki buga shi da kyau kamar haka. Kamar yadda kuke gani, bana da bukatar in ƙara ruwa a cikin ƙullun waken. Yana da buƙatar ki buga shi sosai. So a lokacin yanzu abu da ya kamata, za mu kunna wuta domin ɗora man gyaɗa. So za ki zuba mai kamar yadda kuke gani. So bayan kin zuba mai, so za ki ɗauko biredin ki kamar yadda kuke gani. So za ki yanka shi. Muna da buƙatar mu ɗauko wani kwanon da za mu yanka a ciki. Sai ki yanka shi ƙananu, ba manya sosai ba, saboda in kika sa ƙullinki ya shiga mai zai ƙara tashi. Kamar yadda kuke gani. So man yayi zafi. Kamar yadda kuke gani man yayi zafi, za ki ɗauko biredin sai ki tsumbala shi a cikin ƙullin kamar haka. Kina sawa, kina cirewa, sai ki direct ki saka shi a mai. Kar ki bar biredin a cikin ƙullin mai. Kamar yadda kuke gani, kina sawa immediately kuna cirewa. Ba wai za ki tara bane a ciki. Kina yi kina juyawa kamar haka. Kin ga yace kiwa ido? Za ki gan shi ya taso kamar kin soya biredi da kwai. To masoya biredi, masoya kosai,
a rabu da biredi da kosai ya husa, a dinga yi ana canzawa. Yanzu ake ga wannan sumbukan nawa bai baki sha'awa ba ki a ido? Na san da yawa wasu suna haɗiye miyau. So za mu duba, kina dubawa saboda kar ya kama. Na san duk wani masoyin kosai ko biredi ba zai ga wannan abincin ya bari ba, don tabbas na san sai ya jaraba shi, don shi ma ya ci ya ji me ake ji. Kamar yadda na gaya muku, kar ku yanka shi manya. Kun ga ban yanka nawa ƙananu ba, amma da ya shiga mai kin ga ya zama manya-manya a ciki. To in kika shi daidai sai ya fi miki daɗin ci. Daɗi na da abin da yana shiga mai, yana kumbura, yana ƙara girma, kamar wanda ake sa mai yeast. Kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuka na soyi na farko, haka zaki ci gaba da soyi gaba ɗaya. So masu kallon mu, kamar yadda kuke gani mun gama suyan mu. Na kashe wutan, ga kununa da ya dau harami, ya ji duk wani abubuwa da yake bukata, uwa uba kuma ga sun bukata. Wata sunan aljana, amma wannan ba aljana ba shi ba, abinci ne lafiyayya, wato wake da buredi. Masu kallon mu ya kuka ga wannan abincin namu, kamar yadda kuka sani ba ni kaɗai zan ci abincin nan ba, tare da ni akwai babban bako da ta ɗanɗana mana wannan sambukar da kunu. Ma da ku a sai bu ɗanɗano. An fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. Magi Star ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magi Star na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Da magi mun dace sosai tare. Masu kallon mu barkanmu da sake haduwa a tebur ɗaɗɗago. Kamar yadda kuka sani na faɗa muku a farko, ba ni kaɗai bace ba, akwai babban bakon da na kawo muku a wannan sati. So malama sani da zuwa. Yawwa. So shin zan iya sani suna? Sunana Fauziya Nuhu. Malama Fauziya Nuhu, sanda zuwa tukunyan arewa. Yawwa, na gode. Da fata kin zo lafiya? Alhamdulillah. Masha Allah, so tukunyan arewa na matsakar godiya da amsa gayyata da kika yi. Ni ma na gode da gayyata na da kuka yi. Masha Allah. Na ji daɗi sosai. Masha Allah, muna matsakar godiya Malama Fauziya. Ni ma na gode. So Malama Fauziya, da fatan ne ba mu takura miki ba ko ɓata miki lokaci? Wallahi. Ko aiki haka nan? Ba komai, ai an ce irin abu hakan aka gayyace ka anan ne ma za ka yi experience din wani abu. Masha Allah. Ka ga wani abu. Shi sa ko ma me kake in dai ba wai ya zamo abu mai mahimmanci da dole ba za ka iya bari bane za ka zo. Gaskiya kan da wannan kai mun gode da wannan karramawa da kika mana Malama Fauziya. Ni ma na gode da gayyata. Su Malama Fauziya zan iya sani ko kina aiki ne ko zaman gida da kake yi? A'a, zaman gida a wannan zamanin. A'a. Ni tailor ce, fashion designer. Masha Allah, kun ji fa masu kallon mu. Malayin bakwar mu ta wannan satin, kun ji kwararriyar tailor ce. To Malama Fauziya, fatan dai zamu kawo kaya ɗinka mana wata rana. Sosai ma kuwa. To Malama Fauziya. Masha Allah, to mun gode. Shin zaki gaya mu me ke gani a gabanki? To ni dai ga abu ne na gan shi kaman kosai ga kunu. Tabbas, to kai cika ki da dogon bayani, ki dada na tukunna ake ji, sai ki gaya mu shin ya kika ji ko ya kika gani? Bismillah. Bana in taya ki dan karki bani labari. Ki san ni ma abociyar san kunu ce. Hankali na ya tashi saboda ni ma abociyar cin kosai ce. Na ni kuma kin ga ta kunu ce. Duk wani kayan gargajiya ki san gaskiya ni ina son shi. Me nake gani aka a ciki? Kamar me fa? Na gan shi wani farfarin abu a ciki, shi gashi nan ne dai. Kun ji masu kallo wata ga wani farfarin abu a ciki. Malama Fauziya,
Karaci ne da kyau. Ko dai sa miki abu a baya ne. Gaskiya ya kamata. To wannan farfara abu da ke gani ba kuma bane ba ce biredi. Biredin ma bugun ƙato da kika sani. Ba wai biredin zamani ko kuma mai wani kayan haɗi ba. Gaskiya. Kai. So kin taba ganin an haɗa biredi da biredi ya zama miki kamar ko sai haka? Wallahi ban taba ganin. Yanzu idan ki me kika ganin miki? To. Ni ban ma san ma me zan ce ba wallahi. To yanzu ya idan na bika wanda sai ce mu kawai na gode da kika bani kosai. Sai kin bude sai kiga ba haka ba. Gaskiya babu. To yanzu da ke ganin wannan biredi ne kawai muka sarrafa shi da ya sunan wake aka nika shi kire kosanki zaki tsambala a ciki ki soya da mai. Amma dai bazan tafi ba sai kin koya mu. Ai wani abu mai sauki ne. Shin kina bibiyar tashoshin mu na tukunya arewa ko a Instagram, TikTok, sosai ma. Instagram duka kina bibiyar mu ko kina kallo a station? Ina gani. Masha Allah, to inda kina bibiyar mu to ki tabbatar ki dangane abubuwa iri-iri na gargajiya da na zamani kala daban-daban da muke kawowa. Masha Allah. So ai ma ba na yi yanzu dole na ki fara. Dole. Saboda haka kin gane ko biki wannan abun ba idan kina bin mu so na tabbatar miki da zaki sami ilimi abubuwa kala-kala daban-daban a shafukan girki. Gaskiya. Both na zamani da na gargajiya saboda ba ma manta baya ba ma manta gida. Duk wani abu na iyayen mu na kakannin mu muna kokari muna kawo muku dan gani shi kuma da na zamani. To yanzu ni wannan abun meye ma ni sunan shi ta kanemi? Tom, in ga miki sunan shi Sumbuka. To ai na taba jin wannan sunan. To iyayen mu na da su ce wasu bukar bayya ce. Amma mu dai kawai da Sumbuka ta mu ta kosai ce. Kina ta surutu ni kin ma hana ni cin Sumbukar gaba daya. Na zan bari ci ba ga dai dan kunin shi ma na ji. Bismillah. Inna lillahi. Anya yau zan je gida kuwa? Baranin in kammala cin abincin nan. A ni dai ki bani ansa na tukunna. Me ma kika ce? Zan je gida kuwa? A me zai hana ki zuwa gida? Me zai hana ki zuwa gida malama? Ya salam. Wai da me kika yi wannan abin ne? Aka ce ana sallah ba a magana. Sosai ni ma da inda ki fara ni ma gwara in cinawa. Wannan kun nake gani. Da ya dauke ido. Kamshi ya gaure gaba daya. Ba komai bane hadin shi. Illa shinkafa fari da muka jika shi. Sai aya muka jika shi ma sannan muka zo muka nika shi muka markada shi muka zo muka dafa shi muka saka gas sai muka saka madara. Kin ga wannan abu ko suga ɗaya ba mu sa a ciki ba. Ki ce Allah. Amma kika sha saboda zaƙin ayon da zaƙin kwandatsi da muka yi zaki sam ha ba uwa uba ma kuwa. Uwa uba ma kuwa zaki zamana an sa suga sosai ma a ciki. Kuma in ba ma kin ga ya ba duk zato na an sa sugan a ciki. Gaskiya kunin duniya ne masu kallo. Kar ku bari a baku labari. Domin duk wanda bai sarrafa wannan subukan da kunun ba gaskiya na da bukatar ya jarraba shi a gida so muku abu ne mai makusukar mahimmanci kuma da daɗi sosai. So malama me zaki gaya mutane masu kallo game da wani abincin? Gaskiya ni dai abin da zan ce duk wanda ma bai ma bin shafukan gaskiya ya je ya bi ko dan ya ganga gani irin waɗannan abincin dan ni ban taba gani ba sai anan. Na dai san ana hada biredi da kosai a ci amma ban taba ganin wanda aka hada guri ɗaya aka ba. Na ji daɗi sosai. To masu kallo kun ji shawarar da malama ta bamu. Ku tabbatar kun ci gaba da cin abinci ki malama kar ya huce. Ku tabbatar da kun jarraba wannan abincin a gida kuma iyalanku su ma su ji daɗin da kowa ma yake ji. So masu kallon mu duka nan ku kawo ƙarshen shirin mu na wannan mako. Ku biyo mu sabon mako don ganin ƙayataccen shirye-shiryen da muke kawo muku na tukunyan arewa. Ku tuntuɓe mu a gaɓoɓin sada zumunta ko ku ɗauka lambobin mu a ƙasar screen. Bisalam mun gode. Ai wanda sai kin zauna ki miƙe kafa ka ci shi sosai. Gaskiya ya kamata.